Welcome sa Sipnayan.com. This video tutuloy natin yung ating series on subtraction of fractions. No? Sa previous video ay pinag-aralan natin kung paano ba mag-subtract ng similar fractions. Dito sa video na to, pag-aaralan naman natin kung paano mag-subtract ng dissimilar fractions. No? So, ang dissimilar fractions no, ay yung mga fractions na denominators, no? Denominators are not the same. No? As opposed to the similar fractions, pare-pareho yung denominators nila. Ito, magkaiba. No? So, halimbawa, 1/3 at saka 1/4. Ang 1/3 at saka 1/4 ay dissimilar, no? Kasi magkaiba sila ng denominator. So, ito na rin yung minus natin, no? Example 1 natin. So, sa addition of fractions, napakita natin na pag nag-add tayo ng dissimilar fractions, kinukuha natin yung LCM, no? Nung denominator ng fraction. So, pareho din dito, no? So, kunin din natin yung LCM ng 3 at saka ng 4. No? Alam nyo ito mentally, but gawin ko na rin, no? Kasi marami sa atin hindi pa alam. So, unang-una is we get the multiples of 3. No? So, 3 times 1, 3 times 2, 3 times 3. 12, no? 15. Multiples of 3 yan. No? Multiples of 3. No? Of 3. 18, 21, 24, 27, and so on. No? Marami yan, infinitely many. And then, of course, we have multiples of 4. No? Yan yung 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, and so on. No? So, alin yung common sa kanila? Maraming common, di ba? Kasi for example, ito yung 12, 24, no? Common din ang 24, no? Pero ang kinukuha natin dito is the LCM, no? Or the least, yung pinakamaliit na common. Ibig sabihin, itong dalawang to ay pinaka-LCM niya kasi ito yung pinakamaliit na common sa dalawang multiples. Ibig sabihin, the LCM of 3 and 4 ay 12, no? So, LCM ay 12. So, pag nakuha muna natin yung LCM, kukunin natin yung fractions na equivalent doon sa dalawang fractions na yun. No? So, yung unang fraction, aalamin natin yung kanyang numerator. And how do we do that? 12 divided by 3. No? Kamalito kayo. Itong fraction na to ay ito yung gagawin natin siyang fraction kung saan yung denominator niya 12. So, equivalent fraction, ibig sabihin, pareho yung value nila. Magkaiba lang sila ng representation. No? So, paano ginagawa yan? 12 divided by 3. That's 4 times 1. 4. No? Okay? So, ganun din dito. No? So, ibig sabihin, ang representation ng 1/3 para maging 12 ay 4 over 12. No? Tapos, yung 1/4 naman, ang gagawin naman natin is to ganun din, divide din, diba? 12 divided by 4, 3 times 1 is 3. Okay? Ngayon, na sila? Similar fractions na sila. No? And from the previous video, sabi natin, pag nag-subtract tayo ng similar fractions, isa-subtract lang natin yung numerator and we copy the denominator. So, 12, copy the denominator and subtract the numerator. So, 1/12 yung sagot natin. Ito yung final answer natin. Okay. May natin kulay. Yan. So, 1 over 12 yung ating final answer. So, number 2, example number 2, we have 4 over 12 minus 1/6. So, dito, I think it's obvious, no? Ano ang multiples ng 12? 12, 24, 36. Tapos yung multiples ng 6, 6, 12. No?
18. So, automatic 12 na kaagad. So, ito gagawin nating fractions na 12 yung kanyang denominator. So, definitely, ito na yun, 4 over 12. Hindi naman magbago. So, ang problema na lang natin ito, 12. So, 12 divided by 4, or 12 divided by 6, no? 2 times 1, 2. Okay. So, ibig sabihin, pwede na nating i-minus to kasi sila ay similar fractions na. So, pag similar fractions na, sabi natin, we just copy the denominator and then subtract the numerator. Okay? So, final answer na ba natin ito? No, because this can still be reduced to lowest terms, no? Anong pwedeng natin i-divide sa dalawa? Pwede tayo mag-divide ng 2, di ba? So, the correct answer or the final answer is 1/6. 2 divided by 2 is 1 and 12 divided by 2 is 6. Okay, example 3. What is 11 over 15 minus 2/3? So, I think this is obvious na 15 ang LCM natin, di ba? Kasi pag meron tayong 15 dito, tapos 3, 6, 9, 12, 15, no? So, 15 yung magiging LCM natin. Pwede nyo i-list kung gusto nyo tignan, no? So, magiging 15, 11 over 15. Again, wala tayong babaguhin dito kasi 15 na yung denominator niya. So, dito na lang, dapat 15 siya. So, 15, ito na yung ano natin, ito na yung ating 2/3. Okay, so, paano natin gagawin? 15 divided by 3, dinidivide siya. That's 5 times 2, 10. So, dinidivide natin yung LCM palagi sa denominator and then multiply by divide with the denominator and then multiply by the numerator. So, here we have 15 divided by 3, 5 times 2 is 10. 10 over 15. Okay, so, pwede na tayo mag-subtract. That's, this is a similar fraction, so we just copy and then we subtract the numerator. So, itong ating final answer. Okay, so our last example. So, I think this is okay. Just this one. Okay, may last example pa tayo. We have 3/5 minus 1/4. Oh, sorry. Hindi pala 1/4, 1/6. Okay. So, 5 tsaka 6, ano ang LCM nila? So, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40. And, of course, we have 6, 12, 18, 24, 30, 36, and so on. Kita na natin, no? 30. By the way, ang ginamit ko dito, puro listing, no? Kasi pwede tayo gumamit ng ladder method. Gagamitin natin sa susunod na example, no? Pag tayo yung mixed fractions na. So, ang ano nito, ang ating LCM ay 30. So, we have 30 minus 30. So, dito ang 3/5, ito siya. So, 30 divided by 5, 6 times 3, that's 18. Tapos ito yung 1/6 natin, ito siya. 30 divided by 6, that's 5 times 1. That's 5. Pareho na. These are similar fractions to. So, just copy and then subtract. 13 over 30. Yun yung pinaka-final answer natin. Okay, so I think wala na tayong problema sa dissimilar fractions, subtraction of dissimilar fractions, alam na natin. So, ang susunod natin na gagawin is to subtract mixed fractions. No? Medyo madami-daming cases ito sa mixed fractions. So, huwag nyo mamimiss yung mixed fraction natin dahil marami tayong pag-aaralan dyan.
Okay, so gusto ko yung invite sa zipline.com. Puntahan nyo yung ating website. Nandyan yung mga listahan ng mga video sunod-sunod. And then, of course, you can subscribe to our YouTube channel. Just log into your Google account and then click the subscribe button below. See you in the next tutorial.